Hi everyone, how are you all? Hope everyone is fine and safe. In the previous session we discussed regarding few concepts of arithmetic progression. We have deduced the formula for finding the nth term of an arithmetic progression. And today let us have some numericals to be done based on AP. Okay? And even what is the first term, generally we represent it as A plus D, where D is a common difference, A plus 2D, A plus 3D, and so on. This is the arithmetic progression which we consider always. And the formula to find the nth term of an arithmetic progression, it is A plus n minus 1 of D. Now we need to observe how many parameters we do have in this particular formula. అంటే ఎన్ని కనుక్కోవాల్సినవి ఉన్నాయి, ఎన్ని ఇచ్చారు, ఎన్ని కనుక్కోవాలి, అసలు టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఏఎన్, నెక్స్ట్ ఏ ఎన్ డి. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి టోటల్గా 4 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, ఏఎన్, ఎన్ అండ్ డి. అయితే మనకి ప్రతి ప్రాబ్లంలో ఎనీ 3 ఇస్తారు. మనము వాట్ ఎవర్ ద అన్నోన్ థింగ్ దట్ ఈస్ దేర్, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, లెట్ us see some numericals based on that. The first one is we have a equals to 7, d equals to 3, n equals to 8, and we are supposed to find an. Okay, let us apply the formula first. An equals to a plus n minus 1 of d. Yesterday I think I told about tn or an, whatever it might be, both are one and the same. Okay, let us take tn only because it is a term. Tn equals to a plus n minus 1 into d. Tn is given over here. Sorry, tn we need to find it out. Now tn equals to 7 plus 8 minus 1 into 3, that equals to 7 plus 7 into 3. 7 plus 7 3 is 21, it is 28. Hence we got the value of tn as 28. Okay, now let us take one more thing. Here a is given as 18, D is given as A is given as 18, D is given as 3, and we have n equals to 10. Let us find here D, we need to find it out. N equals to 10 and an is given as 0 according to this problem. Okay, anyway, let us write the first nth term of an AP. A plus n minus 1 of D. Tn is given, that is 0 equals to 18 plus n, that is 10 minus 1 into d, we have to find it out. Okay, 0 equals to 18 plus 9d. Let us send this plus 18 to this side, it becomes minus 18. Minus 18 equals to 9d, or d equals to minus 18 divided by 9. Multiplication comes to other side, then it comes under division. Hence the value of d over here is minus 2. Here we are given in each and every problem, in these 2 problems, we are given in one thing, we are given all the parameters except tn, and in the second thing we are given the value of tn, a and n. We are asked to find the value of d. Let us see the next problem. Here a equals to minus 18.9 and d equals to 2.5. We need to calculate n value, and tn value it is given as 3.6. Okay, first of all let us write the formula for finding the nth term of an arithmetic progression. Tn equals to a plus n minus 1 into d. చూసుకోండి, 3 పారామీటర్స్ ఇచ్చారు, మనం 4th పారామీటర్ n వాల్యూ కనుక్కోవాలి.
That means 3.6 equals to minus 18.9 plus n minus 1 into d value is 2.5. 3.6, if we bring that minus 18.9 to this side, it becomes plus 18.9, which equals to n minus 1 of 2.5. Now 3.6 plus 18.9, it is 22.5 if I am not wrong. Yeah. 22.5 equals to n minus 1 of 2.5. Now let us send this 2.5 under multiplication in RHS to LHS. Then it comes under division. Division lo vachestuni. 22.5 by 2.5 equals to n minus 1. Decimal before one number, they got cancelled, and we know 25 ones 25, 25 nines is 225. And n minus 1 equals to 9, and n equals to 9 plus 1, 10. We got the value of n. Every time మనం రిపీట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఏం రిపీట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి? Tn, nth term formula. ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేసుకుంటే అంత మంచిది. Tn equals to a plus n minus 1 into d. What is a? First term. What is n? n not term. What is Tn? Nth term. What is d? Common difference. ప్రతిసారి మనం we have to revise it. We need to write the formula in each and every problem compulsory. దానివల్ల రెండు రావాలి. ప్రాక్టీస్ ఎక్కువైతుంది, అదేవిధంగా మార్క్స్ కూడా ఎక్కువ వస్తాయి. నెక్స్ట్ let us move on to the next question here. We have the fourth one. We need to find the value of a over here. D value given as 3, n 18, an equals to minus 5. Sorry, an antunnaa tn. Mana bhashalo tn. In SSC they gave it as an. In Cbse and Icse they gave it as tn. Whatever it might be, an or tn, both are nth terms. Okay, 4 parameters again. Tn equals to a plus n minus 1 of d. Tn value minus 5, a value we need to find it out, n value it is 18, minus 1 into t it is 3, minus 5 equals to a plus 17 into 3, 18 minus 1, 17 into 3 it is 51. Okay, మనం ఇప్పుడు ఆ ప్లస్ 51 ఇట్ సైడ్ తీసుకొని వస్తే it becomes minus 51. Hence the value of a is minus 51 minus 5. రెండిటికి సేమ్ సైన్స్ ఉన్నప్పుడు యాడ్ చేసి ఏం సైన్ ఉందో అది పెట్టేసాను. ఓకే, minus 5 minus 51 సేమ్ సైన్స్ ఉన్నాయి. Added up 56 minus 56. Okay na? Okay, let us move on to the next problem. Here 4 parameters. ఇది మాత్రం మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది. Tn formula a plus n minus 1 into d. Now next question we have here is find the 30th term of the AP 10, 7, 4 and so on. 30th term. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇచ్చిన AP చూద్దాం. Given AP is 10, 7, 4 and so on. Let us write all the values. Already it is an arithmetic progression. Here the first term a equals to 10. Common difference d equals to t2 minus t1, 7 minus 10, 3. ఎప్పుడైనా డిఫరెంట్ సైన్స్ ఉన్నప్పుడు we have to subtract the smaller from the greater.
అంటే చిన్న నెంబర్ని పెద్ద నెంబర్ తోటి సబ్ట్రాక్ట్ చేసి పెద్ద నెంబర్కి ఏం సైన్ ఉంటే ఆ సైన్ మనం పెట్టేసేయాలి. 10 minus 7 it is 3. పెద్ద నెంబర్కి మైనస్ సైన్ ఉంది, -3. హెన్స్ we got the value of d as -3. A, D values రెండు తెలుసు. Now the question, find the 30th term of AP. 30th term అంటే n value ఎంత? 30. Again we shall revise, we shall get the formula. Tn equals to A plus n minus 1 into D. మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి? T30 ఈక్వల్స్ టు A plus 29D. మన ఫస్ట్ బేసిక్గా వచ్చిందే ఇది. ఎస్, A value 10 plus 29 into D value it is -3. 10, 29 into 3. 30 into 3 is 90. 29 into 3, 3 subtract చేద్దాం. 87. -87. ఇప్పుడే చెప్పాను, when two different signs are there we need to subtract the smaller from the greater. 87 minus 10, 77. For 87 we have the negative sign, hence the answer is -77. Hope the AP is given. 30th term ఇచ్చిన AP లో నుంచి ఫస్ట్ టర్మ్ రాసుకున్నాము, కామన్ డిఫరెన్స్ రాసుకున్నాము, దాని తర్వాత n వాల్యూ 30 అన్నారు, n వాల్యూ రాసుకున్నాము. ఫైనల్లీ ద ఫోర్త్ పారామీటర్ మనకు తెలియంది ఏదైతే ఉంది tn ఫార్ములా ఉపయోగించాం. A plus n minus 1 into D, T30 value we have found it out. Similarly, let us take another question here. Instead of 30th term and the AP, let us find the 11th term of AP. -3 minus 1 by 2, 2. And so on. Let us write given AP first. Given AP is -3 minus 1 by 2, 2 and so on. Here A equals to -3. Common difference, D equals to T2 minus T1. -1 by 2 minus of -3. -1 by 2 plus 3. 3 లో నుంచి హాఫ్ తీసేస్తే ఎంత? 2.5. 2.5 అంటే 5 లో హాఫ్. సరే, అంత చేసే బదులు LCM తెలియని వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా. దిస్ ఈస్ 2, 1. LCM of 1 and 2 is 2. న్యూమరేటర్స్ రాసి బ్రాకెట్స్ పక్కన పెట్టుకోండి నీట్గా. 2 how many times 2? 2 1 times 2. ఆ 1 ఇక్కడ రాదు. 1 how many times 2? 2 times 2. ఆ 2 ఇక్కడ రాదు. Then finally we get -1 into 1 -1. 3 into 2 6. 6 minus 1 it is 5 by 2. Now we got the value of D as 5 by 2. We are asked to find the 11th term of an arithmetic progression. As we know, Tn equals to A plus n minus 1 into D. T11 equals to A plus 11 minus 1, 10D. A value -3. 10 into D value it is 5 by 2. 2 1s, 2 5s. -3 plus 25. Again the same case we got. ఎప్పుడైనా 2 different signs ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? We have to subtract the smaller one from the greater one. At the same time, whatever the sign the greater number possesses, we need to give that. 25 minus 3 it is 22. Hence, the value of T11 for this particular problem is 22. అంటే 2.5 అట్లా పెరుగుతూ పోతే ఫైనల్గా మనకి 22 వస్తుందంట ఆన్సర్. ఓకే, దీని తర్వాత మళ్ళీ Tn ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ Tn ఫార్ములా? ఎస్, A plus n minus 1 into D. Okay,
Now find the, okay, let us take like this instead of doing, given a1 equals to 2 and a3 equals to 26, find a2. Super. Now a1 is nothing but the first term a, generally we consider 2. a3 is nothing but a plus 2d, that is 26 we are given. Already we know the value of a, let us substitute. 2 plus 2d equals to 26. 2d equals to 26 minus 2 plus 2 at helte minus 2. D value is 24 by 2, it is 12. Hence the value of D is 12. D value rangane answer vachessinda? Manalni em adigaru? A2 is nothing but A plus D, the second term of the given arithmetic progression. A plus D. Here A value is 2, D value is 12. 2 plus 12, 2 plus 12, 14. A2 value is 14. Okay. Let us take ఇట్లాంటి similar problems తోటి కాసేపు ఆడుకుందాం. పెద్ద problems తోటి నేర్చుకుందాం. Let us take another question. A1 equals to 5, A4 equals to 9, 1 by 2. Find A2, A3. Find A2, A3. Sir, A1 and as we know it is the first term of the AP, A5. Next A4, it is A plus 3D, we are given it as 9, 1 by 2. Let us convert the mixed fraction into improper fraction. 9 2's 18 plus 1, it is 19 by 2. Okay. As we know the value of A value 5 manaki. 5 plus 3D equals to 19 by 2. ఇది రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు. ఐదర్ ఫ్రాక్షన్స్లో చేయొచ్చు లేదా ఈ 2ని ఇటు సైడ్ మల్టిప్లై చేసైనా చేయొచ్చు. సరే, జనరల్గా ఫ్రాక్షన్స్ అంటే అందరూ భయపడతారు కాబట్టి లెట్ us multiply the entire term with 2. 5 plus 3D equals to 19. 2 into 5 it is 10. 2 into 3 it is 6D equals to 19. 6D equals to 19 minus 10. 6D equals to 19 minus 10, it is 9. D value is 9 by 6. 3 2 times, 3 3 times. D value we got it as 3 by 2. Now we are asked to find the values of A2 and A3. A2 ante manaki A plus D. A of 5, D 3 by 2. 5 plus 3 by 2. 5 ante 5 by 1. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఫ్రాక్షన్స్ తెలియని వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చూడండి. LCM of 1 and 2 is 2. న్యూమరేటర్స్ మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకొని బ్రాకెట్లు పెట్టుకుందాం. Now 1 how many times? 2 times. రాసేద్దాం. 2 how many times? 2 1 time. Let us write 5 into 2, 10 plus 3 by 2, that is 13 by 2. We got the value of A2 as 13 by 2. Similarly, we are asked to find the value of A32. A32 ante A32 కాదు, A3 కూడా. Okay? A3 equals to A plus 2D. A value is 5. 2 into D value is 3 by 2. Wow. Fractions leave. Happy kada? 5 plus 3, that equals to 8. Therefore A3 value is 8. Got the clarity? చూసుకోండి, in these problems first term ఇచ్చారు,
ఇంకో ఫోర్త్ టర్మ్ థర్డ్ టర్మ్ ఎన్నో టర్మ్ ఇచ్చారు, దాని ఫార్ములా టీఎన్ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. ఏ ఉంది మనకి, ఎస్. టీఎన్ ఇచ్చారు మనకి, ఎస్. వి షల్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ కూడా ఉంది, డి వాల్యూ కనుక్కున్నాం. నెక్స్ట్ ఏ వాల్యూ కావాలంటే ఆ వాల్యూ, ఏడి ఉంటే చాలు, ఏపీలో మనం ఏ వాల్యూ అయినా మనం కనుక్కోవచ్చు. ఓకేనా? Let us move on to the next question. Here a1 equals to -4. Next question, it is a1 equals to -4 and a6 equals to 6. ఇంకా సరే A2, A3, A4, A5 కనుక్కోమంటున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ A1 is nothing but the first term A -4. అదేవిధంగా A6 is nothing but A plus 5D given as 6. A వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, -4 plus 5D equals to 6. -4 అటు పంపించామంటే ఇట్ బికమ్స్ +4. 6 + 4 ఎంత? 10. మల్టిప్లికేషన్లో ఉన్న 5 అటు పంపిస్తే డివిజన్లోకి వస్తుంది. 10/5 2. D value is 2. Now A2, A plus D. A -4, D is 2. -4 plus 2. పెద్ద నెంబర్ నుంచి చిన్న నెంబర్ తీసేసేయాలి. 4 - 2 it is 2, బట్ పెద్ద నెంబర్కి మైనస్ సైన్ ఉంది, హెన్స్ A2 వాల్యూ ఈజ్ -2. A3 A plus 2D -2 plus A value is -4 plus 2 into D value is 2. -4 plus 2 into 2 4, -4 plus 4 0. A3 value is 0. అదే విధంగా A4 and A5. Will you find it out? A4 equals to 3D. Pause చేసుకొని కనుక్కోండి మీరు. ఓకేనా? A4 equals to 3D. That is A value we have -4 plus 3 into D is 2. -4 plus 6, that is 2. A4 value. Next, A5 value. A5 value is A plus 4D. A value it is -4 plus 4 into D value is 2. -4 plus 8. 8 minus 4, 4. A5 value 4. చూడండి, A5 వాల్యూ 4 వచ్చింది, D వాల్యూ 2. అవునా? అంటే A6 వాల్యూ ఎంత? 4 plus 2. అసలు అయినా ఇదంతా చేసే బదులు మనం జస్ట్ 2 యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే అయిపోయాయి, అంతే కదా. A2, A3, A4, A5. సింపుల్గా A2 మనం ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ ఉంది -4, D వాల్యూ 2 వచ్చింది. A2 వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే -4 plus 2, సింపుల్, -2. A3 వాల్యూ -4 plus -2 plus 2 0. A4 వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే A3 plus D 0 plus 2 2. A5 కనుక్కోవాలంటే A4 plus D 2 plus 2 4. ఓకే, నెక్స్ట్ now we have a very good question. గుడ్ క్వశ్చన్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే మనకు వచ్చినప్పుడు. ఓకే, లెట్ us take that question. Which term of AP 3, 8, 13, 18 and so on is 78? క్వశ్చన్ ఇచ్చింది ఇది మనకి. సరే, నా
Given AP, let us write. Given AP is 3, 8, 13, 18 and so on. Antena? AP ఇయ్యంగానే ఫస్ట్ టర్మ్ రాసేద్దాం. 3 కామన్ డిఫరెన్స్ T2 minus T1, 8 minus 3 ఎంత 5 అంటే D వాల్యూ మనకు 5 వచ్చేసింది. Now which term of AP is 78? A term 78 అంటే దాంట్లో 78 అనే టర్మ్ ఉంది. సరే, which term? Let us say it as nth term. That means చూడండి, nth term, let nth term equals to Tn. 3 parameters వచ్చేసినాయా, మనం n వాల్యూ కనుక్కుంటాం. సింపుల్. Now Tn formula a plus n minus 1 into d, which is given as 78. A value it is 3 plus n minus 1 into d equals to 78. N minus 1 into 5 equals to 78 minus 3. N minus 1 into 5 equals to 78 minus 3 ఎంత 75. మనం రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు ఈ ప్రాబ్లం. 5ని మల్టిప్లై చేయొచ్చు లేదా 5ని అట్ సైడ్ డివిజన్లో కూడా పంపించవచ్చు. ఎనీథింగ్ ఈజ్ సింపుల్, అంటే ఏదైనా కష్టపడితే ఈజీనే. నా n minus 1 equals to multiplication లో ఉన్న 5 అటు పంపిస్తున్నాం. Then it becomes 75 by 5. 15 5 75. n minus 1 equals to 15 or n equals to 15 plus 1 60. లేదు కాదు ఇంకో మెథడ్ అంటే let us multiply this 5 inside. 5n minus 5 equals to 75. 5n equals to 75 plus 5 80. n equals to 80 by 5 16. In either way we get the same answer. మ్యాథ్లో అంతే, ఎటు నుంచి పోయినా ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే తప్పు చేస్తే రాదు, రైట్గా చేస్తేనే రైట్ ఆన్సర్ వస్తుంది, రాంగ్గా చేస్తే రాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. అసలు చేయకపోతే ఏం ఆన్సర్ రాదు. Let us move on to the next question. Find the number of terms సరే, దీంట్లో ఒకటి తీసుకుందాం మనము. 7, 13, 19 and so on 205 in AB. When AP is given, obviously we write A value as 7 and D value it is T2 minus T1. 13 minus 7, 13 into 7, this is 6. D value is 6, A value is 7. Which term is 205? Number of terms ante the last term is given. Last term ని మనం ఏమైనా అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు, nth term అని అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. nth term 205. చూసుకోండి, మళ్ళీ 4 parameters లో 3 వచ్చేసినాయి, A, D, Tn. Now we should find the value of n. Tn is given as 205. What is the formula for Tn? A plus n minus 1 into D equals to 205. A it is 7 plus n minus 1 into D it is 6 equals to 205. N minus 1 into 6 equals to 205 minus 7. 205 minus 7 it is 198. అంతే కదా. 205లో నుంచి 5 తీసేద్దాం, 100, ఇంకో 2 తీసేద్దాం, 198. Let us send this 6 under multiplication to that side. Then we get n minus 1 equals to 198 by 6. ఇక 6 టేబుల్ చదువుదాం. 6 1 jar 6, 6 3 jar 18, 1 మిగులుతుంది 18, 6 3 jar 18. n minus 1 equals to 33. n equals to 33 plus 1, 24.
Okay, finding such type of what we can say, if we are given such type of problems, as I told you, first of all మనం ఏది కనుక్కోవాలి అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. దానికంటే ముందర మనకి ఏమి ఇచ్చారు అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఏమి ఇచ్చారు అనేది చెక్ చేసుకుంటే ఏం కనుక్కోవాలి అనేది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. ఓకే, లెట్ us take the similar numerical, that is 18, 15 1 by 2, 13 and so on, minus 47. So again A equals to 18, D equals to T2 minus T1. 15 1 by 2, let us convert that 15 1 by 2 mixed fraction into improper fraction. అంటే 15 1 by 2 అంటే 15 2s are 30 plus 1 31 by 2 అంతే కదా. 31 by 2 minus 18, 18 by 1. అగైన్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఫ్రాక్షన్స్ తెలియని వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, న్యూమరేటర్ని రాసుకోండి, పక్కన బ్రాకెట్లు పెట్టుకోండి. 2 how many times 2? 1 time. 1 how many times 2? 2 times. That is 31 minus 18 to 36 by 2. చూడండి, ప్లస్ మైనస్ 2 డిఫరెంట్ సైన్స్ వచ్చినప్పుడు పెద్ద నెంబర్ నుంచి చిన్న నెంబర్ తీసేసేయాలి. 36 minus 31, it is 5, but పెద్ద నెంబర్కి మైనస్ సైన్ ఉంది. Hence we got the value of D as minus 5 by 2. A వచ్చింది, D వచ్చింది. అయితే ఇక్కడ చూడండి, which term of find the number of terms అన్నప్పుడు ఇది లాస్ట్ టర్మ్ ఇచ్చాడు. minus 47 is the last term. minus 47 last term అంటే that is Tn we have to consider. Tn equals to minus 47. We should find the value of n as well. n కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. సరే, Tn ఫార్ములా మళ్ళీ రాద్దాం. A plus n minus 1 into D equals to minus 47. A it is 18 plus n minus 1 into D it is minus 5 by 2 equals to minus 47. Plus 18 అటు పంపించేద్దాం. Plus 18 కానీ అటు పంపిస్తే it becomes minus 18. Plus 18 అటు పంపిస్తే it becomes minus 18. Okay, n minus 1 of minus 5 by 2 equals to minus 47 minus 18. రెండిటికి సేమ్ సైన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, యాడ్ చేస్తాం. 47 plus 18, 47 plus 10, 57, 57 plus 8, 65 అంటే minus 65. సరే, ఈ డివిజన్లో ఉన్న 2ని అని పంపిద్దాం. మల్టిప్లికేషన్లోకి అవుతుంది కదా, n minus 1 into minus 5 equals to minus 65 into 2, minus 130. Now let us send this minus 5 under multiplication. చూడండి, ఇది ప్లస్లో లేదు మైనస్లో ఉంది అని చెప్పేసి అటు పంపిస్తే ప్లస్ 5 అవుతుంది అని అనుకోకూడదు. It is under multiplication with n minus 1. That's why we have to keep brackets always. Brackets value మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. లేదు నేను జస్ట్ ఇట్లా రాసాను అనుకోండి, -5 ఏముంది అటు పంపిస్తే +5 అయిపోతుంది అనే అవకాశాలు చాలా ఉంటుంది. Hence let us send this -5 under multiplication to that side, then it comes under division. 5 2s 10, 30, 5 6 are 30. n minus 1 equals to 26. n equals to 26 plus 1, it is 27. We got the value of n. Okay, చూసుకోండి, మనకి AP ఇచ్చారు, నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ కనుక్కోమన్నారు. లేదా which term is minus 47 అన్న సేమ్ క్వశ్చన్. Find the number of terms and the same question. In both the cases, in either of the cases, we have to find the value of n only. Okay. Now,
Let us take another numerical. Finally, I hope that we got some confidence over this TN, nth term of an AP. Now, check whether minus 150 is a term of AP 11, 8, 5, 2 and so on. This is the question. అంటే ఈ ఇచ్చిన ఏపీలో -150 అనేది టర్మా కాదా? ఎలా చెప్పగలం మనము -150 టర్మా కాదా అనేది? వన్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్, సెకండ్ టర్మ్, థర్డ్ టర్మ్, ఫోర్త్ టర్మ్, 10th టర్మ్, 100th టర్మ్, 500, 1000, lakh, 10 lakh n అనే చెప్పుకోండి. అట్లా 1, 2, 3 ఇంటీజర్స్లోనే మాట్లాడతాం మనం. ఓకే, పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఇంకా మాట్లాడాలంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్లో మాట్లాడతాం పోనీ. ఓకే, అంతేగాని హాఫ్ టర్మ్, క్వార్టర్ టర్మ్, ఫుల్ టర్మ్ అంటే మళ్ళీ 1. ఓకే, అట్లాంటి టర్మ్స్ మనం మాట్లాడం. ఓకే, నా హియర్ అంటే అర్థం ఏంటి? టర్మ్ ఇక్కడ -150 అనేది ఒకవేళ n వాల్యూ మనకి ఇంటీజర్ వస్తే దెన్ -150 ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఏపీ. అదే ఫ్రాక్షన్స్లో కానీ వచ్చిందనుకోండి, హాఫ్ టర్మ్ అని మాట్లాడలేము కదా, అందుకని -150 అనేది దాంట్లో సంబంధం లేనట్టు అర్థం. ఓకే, సరే, లెట్ us టేక్ ద ప్రాబ్లం. గివెన్ ఏపీ ఈస్ 11, 8, 5, 2 and so on. First term a equals to 11. Second term common difference d equals to t2 minus t1. 8 minus 11 minus 3 అంటే d వాల్యూ -3. మనకి a d వచ్చినాయి టోటల్గా. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? -150 ఈజ్ అ టర్మ్ ఆర్ నాట్ అన్నాడు. సరే, లెట్ us suppose that 150 అనేది టర్మ్ అనే అనుకుందాం. Let Tn equals to -150. What is the formula for Tn? A plus n minus 1 into d equals to -150. A value 11, n minus 1 into d value -3 equals to -150. Plus 11, let us send it to that side. It becomes -11. n minus 1 of -3 equals to -150 minus 11. n minus 1 of -3 equals to రెండిటికి నెగటివ్ సైన్స్ ఉన్నప్పుడు యాడ్ చేసి రెండిటికి ఏం సైన్ ఉంటే ఆ సైన్ పెట్టాలి. ఓకే, పైన రాస్తున్నానండి. లెట్ మీ రైట్ ఓవర్ హియర్. n minus 1 into -3 ఈక్వల్స్ టు -50 minus 11. రెండిటికి నెగటివ్ సైన్స్ ఉన్నప్పుడు యాడ్ చేసి రెండిటికి ఏం సైన్ ఉందో అది పెట్టాలి. దట్ ఈస్ -150 minus 11 is -161. ఓకే, లెట్ us send this -3 సేమ్ that problem లాగానే. -3 under multiplication to that side, then it comes under division. n minus 1 equals to -161 by -3 పోతుందా? ఇక్కడ ఇన్కంప్లీట్ గా ఉంటుంది. సరే, we shall do it in another manner. ఒక పని చేద్దాం. Let us multiply this -3. -3 and minus into minus plus 3 -161. -3n equals to -161 plus 3 అటు పంపిస్తే -3 అవుతుంది. అంతే కదా? -3n equals to రెండిటికి మైనస్ సైన్ ఉంది. -161 -3 it is -164. Minus gets cancelled on both sides. n equals to 164 by 3. So, is it a fraction or an integer we get? Fraction వస్తుందా, integer వస్తుందా? అందుకనే చిన్నప్పుడు మనకి 3rd 4th క్లాస్లో డివిజిబిలిటీ రూల్స్ నేర్పిస్తారు.
చూడండి, if a number should be divisible by 3, then the sum of the digits should be divisible by 3. 1 plus 6, it is 7. 7 plus 4, it is 11. 7, 11. More. 1 plus 6, it is 7. 7 plus 4, it is 11. 11 by 3. 3 multiples to 11 అనేది లేదు కదా. అందుకని because it is a fraction, it is not an integer, hence minus 150 is not a term of the given AP. Okay na? I hope you guys got clarity about this arithmetic progression, a plus d, a plus 2d, a plus 3d. ఇంకా ఫర్దర్గా మనకి ఇంకొన్ని nth term పైన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా afterwards we are going to learn about the sum to n terms of an arithmetic progression. Until then, keep watching. This is Santhosh Kumar from Cbse Academy signing off.